Kuzhithurai, also known as Kuzhithura, is a municipality in Kanyakumari district, which is located at the National Highway 47 between Trivandrum and Nagarkoil. One of the major rivers in Kanyakumari district, the Tamravani river, flows through Kuzhithurai. And the waters of this river makes this place really fertile. Most of the people here in Kuzhithurai are bilingual and can speak Tamil and Malayalam fluently. Historically speaking, Kuzhithurai is very significant, especially in the history of Travancore. The bridge that you see here was constructed by the British a century ago during the reign of Moolam Tirunal Ramavarma of Travancore dynasty. It's very interesting, isn't it? Would you like to join me in unveiling some of the historic locations in Kuzhithurai? Well, come along. Kuzhithurai, located very close to the Kerala-Tamil Nadu border, is a fusion of both natural scenic beauty and history. Beautiful, green lustrous coconut trees, the overflowing Tamravani river, and the historic Kuzhithurai bridge are some of the remarkable things that stay alive in the hearts and minds of the visitors. Several opinions prevail about how Kuzhithurai got its name. താഴ്ന്ന പ്രദേശമാണ്. അത് ഒരു കുഴിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഭൂപ്രദേശം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലായിരുന്നു ഈ കുഴിയിലിരിക്കുന്ന തറ പ്രദേശം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ സ്ഥലത്തിന് കുഴുത്തുറ എന്നുള്ള ഒരു പേര് നാമധേയം ഉണ്ടെന്നാണ് പൂർവികർ പറയുന്നത്. കുഴുത്തുറ അല്ല പേര്, കൽത്തുറയാണ്. കൽത്തുറ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കടവുണ്ടല്ലോ, ആറ്റുകടവ്, അത് കണക്കാക്കിയാണ് കൽത്തുറയാണ് കുഴുത്തുറയായത്. ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇന്ന് ആൾക്കാർ ഈ കുഴുത്തുറയായി ഇപ്പം കുളിത്തുറ എന്നൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഈ തമിഴം പറയുമ്പോൾ അവന് രായില്ല, അതുകൊണ്ട് കുളിത്തുറ എന്ന് പറയും. അത് കുളിത്തുറയാണ്, കൽത്തുറയാണ് അത് കുളിത്തുറയായത്. ഇവിടെ വ്യാപാരങ്ങൾ നിറയെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കുഴുത്തറ എന്ന് തന്നെ പറയും. കുഴുത്തറ എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ വലിയ വ്യാപാരികൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ വ്യവസായത് അത് അപ്പോൾ ഒരു തുറ പോലെ അവിടെ വള്ളത്തിലെല്ലാം സാധനം കൊണ്ടുവരും. അതിനാണ് കുഴിത്തുറ. സാധാരണ വ്യാപാര സ്ഥലത്തിന് തുറ എന്ന് പറയാം ആ കാലത്ത്. One of the outstanding historic legacies of Kuzhithurai is the bridge constructed by the British. It is truly amazing to see this bridge, which is more than a century old, still strong enough to hold all weight of heavy vehicles that passes by day in and day out. As per the signboard at the bridge, it was constructed between 1913 and 1915. Old construction methodologies such as a mixture of lime, jaggery, reinforced concrete and rock boulders were used in its construction. അങ്ങോട്ട് അക്കരെ പോകുന്നതിലേക്ക് വഴിയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആറ്റിക്കൂടെ വേണം ഇറങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചീമുരുന്ന കാലത്താണ് ഈ പാലം കിട്ടിയത്. ഈ പാലം കെട്ടുന്നതിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് പാലം പാലം കെട്ടുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഈ ആറ്റിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരു സബ് പാത്ത്, ഒരു പാത്ത് വഴിയുണ്ടാക്കി. അതാണ് ചപ്പാത്തയത്. The habitually overflowing sub-pathway, which is still used by people to cross the river, has been recently renovated. Relating to the Travancore Kingdom, Kuzhithurai has a vast heritage. The old historic Kuzhithurai Palace on the banks of the Tamravani river is deteriorating day by day due to lack of maintenance. It was built in the 17th century and was used as an idathavalam or an in-between resting place for Travancore kings on their journey between Thiruvananthapuram and Padmanapuram Palace. ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലം, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ കൊട്ടാരത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഏത് കാലഘട്ടത്താണ് ഈ കൊട്ടാരം പണിതിരിക്കുന്നത്?
കൊട്ടാരം പണിതെന്ന് വെച്ചാൽ മാർത്താണ്ഡ മഹാരാജാവ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിച്ചതാരെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടത്തറ പോറ്റി എന്നൊരു പോറ്റിയാണ്. ഇടത്തറ പോറ്റി 8 വിട്ടപ്പിള്ളമാരുടെ ആടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ഈ കൊട്ടാരം വെച്ചുകൊണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു ഈ കളരിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കളരിയും കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലേക്ക് സൗകര്യത്തിലേക്കാണ് ഈ കൊട്ടാരം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ 8 വീട്ടിൽ പിള്ളമാര് എന്ന് പറയുന്നവരെ രാജാവ് വധിച്ചല്ലോ. വധിച്ചതിന് ശേഷമാണോ ഇത് കെട്ടിയത്? അല്ല, അവരിവിടെ കെട്ടി. അപ്പോൾ മാർത്താണ്ഡ മഹാരാജ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പ്രതാപം വരാൻ തുടങ്ങിയ വളർത്ത് ഈ എട്ട് വിട്ട പിള്ളമാരെ കൈവച്ചുടനെ ഇടത്തറ പോറ്റിയെ കൈവയ്ക്കേണ്ട ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നു. ഇടത്തറ പോറ്റിയെ ഒരു സന്ദർഭം നോക്കിയായിരുന്നു, അല്ലാതെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനൊക്കാതെ അത് സന്ദർഭം നോക്കി ചെയ്തായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്? അതായത് ചാത്ത കിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമസ്കരിച്ചു, ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും കൈ വാളി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ശാസ്ത്രം എടുക്കും, നമസ്കരിക്കണം, ശാസ്ത്രാംഗമായിട്ട് നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ആ സമയം അടുത്ത് വെട്ടിയെന്നാണ് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. രാജാവിൻ്റെ ആൾക്ക് രാജാവ് വിട്ടില്ലല്ലോ, രാജാവിൻ്റെ ആൾക്കാർ ആരും വെട്ടിയത്. അവർക്ക് നല്ല പാരിതോഷവും കൊടുത്തു ആ അറിവ്. അപ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും കിഴക്കോട്ട് പോയാൽ അമ്പലം ചാമുണ്ടേശ്വരി ഘോഷത്ത്, അപ്പോൾ അവിടെ കളരിയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തെക്കോട്ട് പോയാൽ അതിൽ ഇറങ്ങി ആറ്റിൽ പോവാം. അവിടെ കുളിച്ചിട്ട് ഉപ്പരിക്ക ബംഗ്ലാവുന്നുണ്ട്, അവിടെ ഈ തുണി മാറുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നേരെ അമ്പലത്തിൽ കയറുക, പരിപാടി ഇങ്ങനെ അതിലാണ് നടത്തി കൊടുക്കുന്നത്. അവരെ ഈ വലിയ ആൾക്കാരുമായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല, സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വെച്ചതാണ്. ഒരു പ്രൈവസി, അത്രേ ഉള്ളൂ. This is the way to the Upparika Bangla, a facility once used by the palace authorities for changing their dresses after taking bath in the Tamravani river and before entering the palace. The Oki cyclone that badly hit Kanyakumari district in November 2017 made the situation worse as trees were knocked down all over the place. The palace and its premises are now covered with shrubs and bushes and has become a hiding place for reptiles. Several beams with old woodworks can be seen on the roof or Melkura of this palace. It is said that a tunnel existed near the palace, which is not reachable or visible now due to the overgrown shrubs. കാരണം ഞാൻ ഈ കൊട്ടാരത്തിന് വളരെ അടുത്താണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു കൊട്ടാരം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇന്നിവിടെ വരാൻ സാധിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ചും താങ്കൾ എന്നെ ഇവിടെ സ്വാഗതം ചെയ്തു, എനിക്ക് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. ഈ കൊട്ടാരത്തെക്കുറിച്ച്, ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൊത്തം തകർന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസമായില്ല കൊണ്ടുവന്ന് കുട്ടിയെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തകർന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് പേരുണ്ട്. ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് മദ്യവും എല്ലാം, അപ്പോഴും ഞാൻ അവരുടെ അടുത്തെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കരുത്, എടുക്കരുതെന്ന്. അത് നിനക്കെന്താടേ, നിൻ്റെ കാര്യം, നീ വെള്ളം അടിക്കൂലല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടുകാരായിപ്പോയി. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇതാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയായിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതോടെ ഞാനങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാനങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമാണ്. ഭയങ്കര വിഷമം കൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചതിനൊക്കെ വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. The historic Mahadeva temple is located in the vicinity of the palace. The authority of Travancore kingdom over this temple can be clearly identified by the kingdom's conch emblem erected at the entrance of the temple. The inscription on a rock mass near the temple is in the ancient script called Vatta, which was perhaps written between 9th and 11th century AD. It is presumed that this inscription could have been written at the same period as of the Chidral Jain monument. Sri Chamundeshwari Temple is another historic temple located at the close proximity of the Kuzhithurai Palace. This temple was frequented by various kings who ruled Travancore. Another conch emblem between the walls of the temple and the former Devi Kumari College confirms the dominance of Travancore kings over this region.
Kuzhithurai was also a recruiting center for the soldiers of Travancore. As a part of recruitment, those who wanted to join the army were asked to lift this round stone or karingal, which is now seen at a corner of the Chamundeshwari temple. The enchanting beauty of the Tamarabarni river can be witnessed both from the palace and the temple complexes. Another historic building associated with the palace complex is the Uttupura, a building which was used for serving free meals to people. രാജാവ് ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്തും പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശേഷ ദിവസം അന്നദാനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി വലിയ വലിയ ഭരണികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇന്ന് നാമാവിശേഷമായിപ്പോയി. ആ ഭരണികളിൽ ഉപ്പിലിടുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, ഈ മാങ്ങാച്ചാർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കും. ആ ഭരണികളിൽ വലിയ വലിയ ഭരണി, ആളുയര ഭരണിയിലൊക്കെയാണ് അത് സംഭരിച്ച് വയ്ക്കുന്നത്. The Uttupura is a structure made using the granite interlock systems, a commonly used method in the construction of forts all over the Travancore kingdom. No doubt, the historicity of this place is worth capturing. Few miles away from the historic Rhetoric Palace at Kazhukanthitta is a stone-cut pillared mandapam, yet another remains of the Travancore dynasty. പണ്ട് കാലത്ത് ഇവിടെ രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കഴുകിലേറ്റുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ജോലി നടത്തുന്നത് ഈ സ്ഥലത്താണ്. ഈ സ്ഥലത്ത് നടക്കുമ്പോൾ രാജാവും പരിവാരങ്ങളും ഇത് കാണുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. അവർ വന്നിട്ട് വിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ കെട്ടിടം. The entire mandapam is made of rock-cut stones. The beams inside the mandapam are made of a single large rock boulder. Various sculptures, images and carved artwork on the beams of the pillars can be seen inside. It's really saddening that this mandapam, once used by the Travancore authorities, has now become a center of anti-social activities. The front entrance remains closed as it is covered by thorny bushes and shrubs. Sadly, it has also become a dump yard. It won't be surprising to see the entire structure coming down to the ground level at any point of time due to the lack of maintenance. Kuzhithurai is also known for its historic court complexes. This PWD office building once functioned as a court in the Kingdom of Travancore. The antiquity or parma is still maintained in this building. This is the fast-track Mahila Camp Court at Kuzhithurai. The newly constructed District and Sessions Court is functioning just nearby the century-year-old court. The old court was built using rock boulders and the roof was of tiled bricks or order. The Taluk office also functions at this historic court complex. ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ പിടിക്കാൻ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ പണ്ട്. നീ ലൈറ്റോടെ പോനിയാ, ലൈറ്റ് പറ്റിരിച്ചാ, ലൈറ്റ് മറ്റേ ചിമ്മിണികളൊക്കെ ഡൈനാമോ ഉള്ളതൊന്നും വളരെ കുറവ്. അതിങ്ങനെ തള്ളി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതിൻ്റെ മറ്റേ അടിച്ചു വയ്ക്കണം. അത് അങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ഈ പെറ്റി കേസസ്, അതിനുവേണ്ടി ഒരു കോടതിയാണ്. അതിൽ ജഡ്ജി നമ്മുടെ തെക്കൃഷി സുകുമാരൻ നായർ അച്ഛൻ അവിടെ ജഡ്ജായിരുന്നു, ഫിലിം ആക്ടർ. അങ്ങനെ അച്ഛൻ ഇവിടെ കോടതിയിൽ ഇന്നിങ്ങനെ നടന്ന് തന്നെ പോകും. ബിൽഡിംഗ് അവിടെ ഉണ്ട്, ആ അരസിൻ്റെ മുട്ടിലിരിക്കുന്നു. In 1949, Kanyakumari became part of the reconstituted Travancore Cochin state. Round about this time, a popular agitation for the amalgamation of Kanyakumari district with Tamil Nadu was intensified by the Tamil-speaking people of this district. അന്തർവിധാനത്തിൽ കൂടും ആ ജംഗ്ഷൻ.
അവിടെ നിന്ന് മുഖപ്രസംഗം നടത്തും. അവിടെ നിന്ന് അമൈപ്പവും തമിഴ്നാട് അമൈപ്പവും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ജാതിയായിട്ട് വരും. ഇവിടെ ഒരു 11 മണിയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു തരും. കോർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സമയം ഇവർ കുറച്ച് നേരകത്ത് പിക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും. പോലീസുകാരെ ലാത്തി വെച്ചിട്ട് അല്ലോ നമുക്ക് ക്ലിയറാണ് കാണാം. പള്ളിക്കൂടത്തിൻ്റെ തിട്ടയിൽ കയറിയാൽ ഇതൊക്കെ കാണാം. The political repression, prejudice, and feudal systems that prevailed in the erstwhile Travancore state is considered to be the prime reason for this agitation. Mr. Ambrose, a writer for more than 60 years, recollects those dark days. 56 ആഗസ്റ്റ് 11 അന്നാണ് ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ചേരാൻ വേണ്ടി പോരാട്ടം നടന്നത്. മാർത്താണ്ഡം, കീഴ്കുളം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ 13 കൊന്നു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ജാഥ വന്നു. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെയായിരുന്നു. ജാഥ വന്നു. ജാഥ മാർത്താണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് 4 വരിയായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു. ഇവിടെ അറ്റം പറ്റിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് തീർന്നില്ല. 4 വരി, ഏതാണ്ട് 2 മൈൽ ദൂരം. അങ്ങനെയുള്ള ജാഥയായിരുന്നു ആ ജാഥ. ആഗസ്റ്റ് 11 രാവിലെ 11 മണിക്ക് ജാഥ വന്നു. അവിടെ അതിനെ വെട്ടിമുറിച്ചു ജാഥയെ പോലീസിലൊന്ന് 4 പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വാനിൽ. ഇറങ്ങി അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു എസ് ഐയേ ഉള്ളൂ. ഒരു എസ് ഐയും ഒരു കാശുള്ള 4 പോലീസും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറങ്ങി അടിച്ചു. അവർ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞു. ഇവർ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി കയറി. വരുന്നവനും പോകുന്നവനെ അടി അവിടെ വെച്ച്. കല്ലൊക്കെ സഹിക്കാൻ വയ്ക്കാതെ വണ്ടി കയറി നീങ്ങി. ഉടനെ ഇവിടെ ഒന്ന് മെസ്സേജ് കൊടുത്തു. ഉടനെ റിസർവ് പോലീസ് വന്നു. അവർ നേരെ തൊടുപൊടിയിൽ ചെന്ന് 4 പേരും ഒന്നിച്ചു വന്നു. കണ്ടവരെയും കേട്ടവരെയൊക്കെ ചുട്ടിത്തള്ളി. അങ്ങനെയാണ് തമിഴ്നാട് ബഹളം. ഞാനന്ന് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫീസിൽ എഴുത്തായിരുന്നു. ഉടൂർ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫീസിൽ എഴുത്തായിരുന്നു. എഴുതി പിഴയ്ക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ. വെടിയപ്പോൾ അവിടെ വെടിയപ്പോൾ അവിടെ മാർത്താണ്ഡത്തിൻ്റെ അടുത്ത് 13 പേര് മരിച്ചു. അവിടെ വെച്ച് 12 പേര്, കീഴ്കുളത്തിൽ ഒരാൾ. അത് സംശയത്തിൽ ഒരാളെന്ന് വിചാരിച്ച് ചുട്ട് കൊന്നതിന് ഒരാളെ. അങ്ങനെ ഒരുപാടൊക്കെ നടന്നു. ഒരുപാടൊക്കെ ജാതി സ്പിരിറ്റാണ്. പെട്ടെന്നാണ് ഉള്ളേരെ സ്പിരിറ്റ്. ഭാഷയുടെ പ്രശ്നമല്ല, ജാതിയുടെ പ്രശ്നമാണ് അവിടെ. അതൊരു വലിയ പോരാട്ടമായിരുന്നു. Various government departments, including a prison, functions inside the Kuzhithurai court complex. The old post office, which once functioned at Kuzhithurai, has now drowned into history. The Untitled post box with its royal shankar or conch emblem was once extensively used in the former Travancore kingdom. Kanyakumari Malayala Samajam, an organization established to safeguard the welfare of the minority Malayalam-speaking community in this district, functions here. ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു സംഘടന ഇവിടെ കന്യാകുമാരി മലയാള സമാജം എന്നൊരു സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പ്രവർത്തിച്ച് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ട് 38 കൊല്ലമായി. അവർ ഈ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം മുറവിളി കൂട്ടി സർക്കാരിനോട്. അപ്പോൾ അത് വന്ന് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുപ്രീം കോടതി വരെ ഈ കേസിനെ കൊണ്ടുപോയി. വർഷാവർഷം മധുര ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോലും വർഷാവർഷം മലയാളികൾ മലയാള പരീക്ഷ എഴുതി പോകുന്നത്. Kuzhithurai is also noted for various historic schools. At the Kuzhithurai Junction is a government high secondary school, Vilavancourt. It was founded by the last ruling Maharaja of the princely state of Travancore, Sri Chitra Tirunal Balaramarama. This school was then known as the Malayalam Palli or school, since the medium of teaching was Malayalam at that time. The Government Village Primary School is another olden school in Kuzhithurai. It was also known as Pulimudu School, as the school surroundings were filled with tamarind trees. It was relocated to this new facility in 1979. Although the old school no longer exists, it has some historic bits and pieces to offer us. அனைவருக்கும் வணக்கம்.
என்னுடைய பெயர் ஆர்.எஸ். சந்தியா. நான் கடந்த 2 வருடங்களாக பள்ளிக்கூடத்தில் தலைமை ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறேன். என்னுடன் ஞான கிறிஸ்டல் ஐடா என்ற ஆசிரியரும் பணிபுரிந்து வருகிறார்கள். நமது தேசப்பிதா மகாத்மா காந்தி அவர்களின் எண்ணத்தின்படி எல்லா கிராமப்புறங்களிலும் பள்ளியானது ஆரம்பமானது. அதன்படி அரசு கிராம தொடக்கப்பள்ளி 20/6/1947 அன்று மலையாள மொழியை முதன்மொழியாக கொண்டு துவங்கப்பட்டது. The Malayalam handwritten school register of the initial batches was still protected by the school authorities. வில்லேஜ் ஸ்கூல், குழுத்தர வில்லேஜ் பிரைமரி ஸ்கூல், அதில் போர்டு இட்டிருந்திருக்கு. அது எஸ்டாப்ளிஷ் ചെയ്തത് 1947. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ ഞാനും ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. കാലക്രമേണ അതിൽ നല്ല മലയാളം പോയി തമിഴ് നിറയെ വന്നു, തമിഴ് ക്ലാസ് നിറയെ വന്നു. അതിൽ എൻ്റെ മകനും അതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. This government school now runs as an English medium school and provides quality education to its students. The certificate for hygienic school in Kanyakumari district was awarded to the school by the district collector. True is the saying that old is gold, and yes, the bygone days of Kanyakumari surely has much more to offer us as we try to uncover the hidden marvels in its every nook and corner.